Les circonstances la vie a frappé au fond. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait un sous soins santé, ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Et les Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, et les Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, et les Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, mec qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait comme, sous pas fait comme, et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou qu'à suivre nous tous sur YouTube, dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait un sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans le cas pour défendre nous. Et les Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, et les Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, et les Jonathan Kane dans 954 523 51 23. Pour Hebladi, mec qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâtons par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait comme, sous pas fait comme, et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 51 23. Ou qu'à suivre nous tous sur YouTube, dans @Jonathan Kane 81 38. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning from the law offices of Jonathan Kane and Vitale. And you know by now that we always offer a free consultation. That means that if you have a legal problem, if you have an issue with medical malpractice, your family or you get involved in a car accident, you get hurt at work, or you just have any questions about the law, we've been offering a free consultation for over 30 years now. And it's as simple as that. You just call the number, and if you have a question, we'll try to help you. And if we can't, we're going to do our best to find you someone that can. So I tell you now, maybe grab your phone or grab a pen and paper, put down the phone number. That way it's available to you anytime. And I remind you, if we're not available, please leave your name and your telephone number, and we will call you back. And that number is 954-523-5123 or 305-545-5123. But you can just keep the 954-523-5123 handy, and that'll get you to us anytime. And of course, we're here to help. Bonjour, nous souhaitons tous bienvenue avec avocat Jonathan Kane, du cabinet Kane & Vital. C'est un avocat qui a apporté information pour nous chaque samedi matin, non, même le SAO, pendant plus que 30 ans. Et il est très facile pour nous contacter, soit dans le numéro de téléphone, dans 954 523 51 23, ou dans 305 545 51 23. Et limité facile, on va gagner 5 ans pour nous payer pour nous parler avec lui. Consultation a toujours été gratuite. Que ce soit c'était accident de travail, accident automobile, qu'il s'est tombé n'importe quel côté, problème dans la famille, problème sur l'immigration, toute qualité de problème légal que nous sommes capables de gagner, eh bien, il est toujours à la disposition nous pour parler avec nous et pour les capables de nous bons conseils. And we bring you this show, Miss Maria and I, every Saturday morning, because I think it's important for the community to remain educated. The more that you know about the law, the more that you'll know about your rights. The more you know about your rights, the easier it is to live every single day. Knowing the rules of the game of life is very helpful. Nous venons avec programme ça chaque samedi matin, dans un but spécifique, pour aider à comprendre loi pays côté qu'on va vivre là, qui genre société ça à côté et qui genre les choses yo faites. De manière que pour nous-mêmes, nous sommes capables de connaître les règles du jeu et pour ne pas tomber dans aucun problème.
And this morning's topic is something that not everyone's going to recognize the names, but I will tell you that if you've ever had a dispute here, at least in Florida, you've come in contact with some of them. And in other cases, you've been forced to use them. And that's what we call alternative dispute resolutions, other ways other than going to court. Alors, nous tous qui là, nous capables familier avec ça, nous allons parler là. D'un moment à l'autre, nous capables d'avoir un problème. Et problème ça, au lieu que nous aller à la cour, eh bien, il y a l'autre façon que nous capables d'utiliser pour nous capables de joindre résolution ou solution à problème ça. One of them you might be familiar with, which is mediation, which is required in almost every civil action here in Florida. But there are other types of dispute resolutions that people use. Sometimes you're forced to use it by law, but a lot of people are using them in other ways. When people think of a lawsuit, they think of a legal dispute. They usually think of a courtroom, and there are other options out there. Alors, ça, nous peut-être nous capables de familier avec lui, c'est médiation. Mais nous comprenons que ce n'est pas ça simplement qui gagne comme moyen pour utiliser pour nous capables de régler un problème, on dispute quelconque que nous gagnons, ou une divergence d'opinion sur un bagage. They picture a judge in a black robe with a jury and a dramatic cross-examination and a gavel banging down, and they look at that as the image of every type of dispute. Alors, en pile fois, en pile monde a parlé de dispute. Je pensais que c'est pour aller à la cour où on juge avec robe noire sur lui et puis un bâton que lui a frappé pour prendre une décision. And they do happen. Trials do happen, but there's a statistic that probably surprises most people in the United States, and that's between 95 and 98% of all civil cases filed in the country never actually go to a trial. Alors, il y a une place. Cependant, statistiques montrent que 98% ou 95% de cas qui gagnent, ils résoudent sans que ils pas aller devant un juge ou ils pas faire une plaidoirie sur eux. I'm going to say it again because times when I speak to people about going to court or filing a case in court, we're talking about almost 98% of the cases filed get resolved before you go in front of a jury and a judge. Where do they go? How do they get resolved? Well, that's some of the things we'll talk about this morning. And one of the things is mediation, like I mentioned. Alors, si il y a 98% de cas qui peuvent aller à la cour, ils résoudent par l'autre moyen, eh bien, qui moyen ça yo? Et qui gens que yo fait pour yo résoudre yo comme ça? Nous allons parler de médiation. There is a whole entire universe of what we call dispute resolution that happens outside the courtroom and goes by the collective name that I mentioned earlier, alternative dispute resolution, or what people in the legal community call ADR. Alors, il y a toute une gamme de moyens que vous êtes capable d'utiliser sans que vous pas aller à la cour ou capable de juger dans la cour pour que vous-même soyez capable d'utiliser différentes méthodes pour résoudre le problème. And I'm going to introduce you to this ADR and why it exists. And we'll talk about mediation. We'll talk a little bit about arbitration, why it's useful, how it works, when it's useful, and what to expect if you find yourself in mediation. And most people that have any kind of civil action or even a workers' compensation action are going to find themselves in mediation. Alors, nous allons expliquer en plus de détails différents types de moyens qui gagnent pour résoudre un problème, en particulier de médiation, et qui sont capables d'attendre les que ou utiliser moyens ça. We'll also talk about something also very popular, a little less known than mediation, and that's arbitration. These are basically little mini trials that work in a situation like a court, except instead of a judge, we agree to a panel of usually 3 lawyers or ex-judges, and they make the decision that the parties then become bound by. L'autre moyen qui gagne arbitration. L'arbitration en lui-même s'allie. C'est un coup que un panel de 3
juge ou 3 anciens avocats qui sont capables de chita et puis autant des cas et puis prendre une décision sur lui. And I do remind everybody, if you have your own lawyer, I'm not here to practice being an attorney for you. I'm here to give you information. This is not legal advice about your case ever. It's an opportunity that if you hear something that might be important, as I told you, we give a free consultation. So all you have to do is call 954-523-5123 and we can walk through it together. I'm not here to tell you to be your own lawyer, but I want you to be aware of things that are out there and things that you might be confronted with. Alors, l'information, ça recopte de matin, c'est purement à titre d'information. Si ou même ou un cas ou un dossier, et nous pas là tout pour nous faire tourner un petit avocat de manière pour capable de gérer tête pour compte. C'est pour capable en connaissance de genre de bagaille ça yo. Si vous avez un problème légal, vous capable parler avec avocat, et si vous voulez les avocats ça, vous capable profiter de consultations gratuites qu'elle baille. And it's not that complicated. This ADR that we talk about is just a different way to resolve a dispute that doesn't involve going to the courtroom before a trial and a judge. The word alternative is the key because it's alternative to going to court. Alors, méthode ça que n'a pas là, voilà. C'est pas ça simplement qui gagne comme façon pour résoudre un problème si qu'on pas aller dans court. Mais c'est des moyens alternatifs autres que going dans court que ou capable d'utiliser dans différentes circonstances. And if we think about it, we've been using ADR, alternative dispute resolution, way before we've even gone to court. Human beings have been resolving disputes through negotiation, mediation, and arbitration for thousands of years, long before there was a court system. Bien, nous capables comprendre méthode ça yo là depuis dans temps avant même de un système dans court pour te mener un cas parce que durant les années qui passaient, eh bien, moun a résoudre dispute, a résoudre bagaille par ou paquet façon. In the older times in Greece, they used arbitrators for trade. There are still tribes that use elders to mediate family disputes. And obviously, religious councils have still been used and have always been used to help resolve conflicts between community members. Alors, dans ce temps, en Grèce, ils utilisaient des arbitrateurs. Des fois, quand il y a une tête tribu, il y a un grand monde qui peut agir, il y a autant de disputes qui gagnent dans la famille, et puis il résout. Il y a l'autre qui résout le problème de divergences d'opinion qui gagnent entre religion et d'opinion. What we call litigation or going to court, this formal government run court process, is actually newer than all of the others we talk about. Alors, aller dans court kounye à la côté gouvernement gérer processus là, les nouveaux, mais l'autre moyen ça yo là depuis longtemps. So what's the real reason we do it now in the United States? Well, it became popular in the 70s and 80s because courts were becoming overcrowded. Cases were taking years to get through and resolve, and it was costing a lot of money. Legal fees were skyrocketing. Alors, raison qui fait yo utiliser moyen additionnel ça yo, c'est parce que cas qui te gagne dans court yo, te gagne trop cas et yo pas gagne assez de temps pour autant de tout attendre, il prend des années avant que yo ta venir en résolution et yon paquet l'argent qui te gagne pour payer. Both the legal community, the public, and the judges involved all realized that it was not working and the system was really broken. So as an alternative, they decided to start pushing this ADR, alternative dispute resolutions, mostly to clear up the courts, make the courts more accessible, and also to save money. Alors, là, vous regardez tout un combat, tout paquet de cas qui te prend des années pour t'arriver devant un juge. Eh bien, toute partie en conséquence, tu te mettez ensemble pour aller dans moyen et l'autre qualité moyen pour être capable de chercher résoudre différence là dans une façon pour faire économie, pour pas payer un paquet d'argent et pour être capable de décider sur dossier au plus vite. Now it is everywhere. You won't even know this, but in most contracts that you sign, especially for credit cards or car loans, employment agreements, in the contract, even real estate deals, divorce settlements, they're all in the contract that you must go to alternative dispute resolution. And some require that you go to arbitration rather than going to court. Every state's a little different, but Florida also requires
every case to go to mediation. So it is more than popular now, it is the norm. Alors, kounya là, nous voyons ça tout partout. Et résolution de dispute par des moyens autres que aller à la cour. Li nan crédit card, li nan contrat nous fait pour nous acheter machine, même contrat nous fait pour nous faire un prêt pour nous bailler de ce genre. Et dans certains, dans l'État, li tout partout dans l'autre tout État, mais Florida, li mandé tout cas pour passer dans médiation. And there's reasons that we do this. I said before, it's the cost. Litigation is very expensive. Between paying the attorney's fees, the filing fees, paying the experts that have to come to court, taking depositions, and all of the other court cases can cost tens, if not hundreds of thousands of dollars. The more complex can even be more. Alors, une raison de faire ça, c'est pour dépenses. Parce que l'on a litiger, un bagage, il coûte un pile l'argent pour avocat, l'argent pour déposer papier à la cour, monde qui peut venir témoigner, et déposition et tout ça, eh bien, tout coûte quoi. The other thing is a civil lawsuit, especially here in Florida, can take sometimes 1 to 5 years to get to trial. And that's how it usually happens. And if your case is even more complex, it can take longer. So a mediation scheduled in a matter of weeks can resolve a case in days or in a day as opposed to years. Alors, deuxième raison, c'est parce que cas civil, yo prend un paquet de temps entre 1 à jusqu'à 5 ans pour arriver sous jugement. Donc, regarder tout le temps ça, si on a l'autre moyen qui permet que capable de résoudre le problème ça, sans que vous pas fait tout le temps ça, et côté là, il pas engorgé avec un paquet de dossiers captain, il utilise. And even an arbitration, which is a trial, you're usually in front of 3 arbitrators, we call them. We don't call them judges, but even an arbitration, it's much less formal than a trial, more formal than mediation, but that typically takes months rather than years to get resolved. Alors, là, nous utilisons moyens alternatifs comme arbitration. Eh bien, moun sa yo qui chita, c'est pas juge, mais il y a lieu des arbitrateurs et eux-mêmes, ils sont capables de tendre des dossiers au complet avec un panel de plusieurs mondes et puis ils ont une décision. We're going to take a quick break. When we come back, we're going to talk about mediation. And everybody that's ever had any kind of dispute, I had one yesterday, knows about mediation. So we'll take a quick break and we're going to talk about mediation, why we do it, how we do it, and how it works. Alors, nous parlons pour un petit pause publicitaire, mais là, nous tournons, nous allons parler de médiation. Pour qui ça nous fait et qui j'en l'ai fait. Les circonstances la vie a frappé fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait arrêt sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Le Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, le Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, le Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, cheba kamodeo, et mes bâton par là, c'est M. Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'État Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait cob, sous pas fait cob et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn jouer nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir. Okay, we are back to what you need to know about the law, and we're talking about alternatives to going to court, alternatives to going in front of the judge and the jury. And the most common one down here, because everyone is required to do it, even if you make a small claims court action, they're going to require you to sit down and go to mediation. So let's talk about what is mediation. Alors, nous allons parler de médiation, même si son petit bagage tout petit, quel que soit ça, c'est une demande ou à gagner pour aller sur médiation. En discuter, ça est. So what is mediation? It's pretty simple. Instead of negotiating 2 lawyers or 2 parties, doesn't have to be lawyers, it can be even in a divorce. Instead of just
arguing back and forth in a negotiation, this is a facilitated negotiation. That's all it is they take two parties who are in dispute, and you put them in a room, or in these days it's usually Zoom, and you bring a neutral third party, a mediator, in to help them get together and make a understanding. Médiation lui-même qui s'allie. Eh bien, médiation, c'est une méthode informelle, côté que les deux parties qui ont une dispute là, réunis, et il y a un indépendant qui est un médiateur qui a cherché tendre les deux parties et chercher joindre une solution qui est acceptable à deux mondes. Ces derniers temps, ils utilisent Zoom pour faire ça. The mediator is going to take time. First, listen to both sides, take time to speak to both sides, get to understand each person or each side's position, and hopefully try to reach an agreement. That's all it is. That's mediation. Le médiateur, il a parlé avec les deux parties. Il a cherché à comprendre ça qui gagne et qui position chaque partie. Et puis, après ça, il est capable de jouer qui gens que sont capables de arriver sur une entente volontairement, que sont capables d'accord qui gens pour résoudre ça. What's as important about what mediation is, you have to understand what a mediator does not do. A mediator does not decide anything. A mediator doesn't make any issues or rule on anything in the case. Nous comprenons le rôle médiateur. Médiateur n'est pas là pour prendre une décision, il n'est pas là pour juger rien. C'est un facilitateur qui est lié pour faire les deux parties capables d'arriver à une solution eux-mêmes. A mediator, again, doesn't decide anything. They can't declare one side right or the other side wrong. A mediator has no authority to impose any outcome on any parties. They can't force either side to agree to an agreement or to a settlement. Médiateur lui-même, comme vous entendez, il n'est pas capable de décider qui j'ai un dossier, il a fini, qui j'ai une entente, il a fait. Il est simplement capable d'aider les deux parties pour eux-mêmes arriver à une solution que eux-mêmes veulent arriver avec lui et que sont d'accord avec lui. Understand this: if you're in mediations, the parties do not have to agree. If there's no agreement, there's no agreement. This mediation process is totally voluntary, and the outcome requires that both parties consent. So if you go to mediation and you make an agreement at mediation, you're going to sign a document that day agreeing, consenting to the mediation agreement. And that's a new contract that says you agree. If you can't, move forward. Alors, dans la médiation, on n'est pas obligé d'arriver sur un agrément ou une entente. Si durant la médiation, nous pas arriver sur une entente, eh bien, ça finit là, car continuer. Mais si nous arrivons sur une entente, eh bien, juste ça, les deux parties ont bien pour signer un papier sur ça que d'accord qu'il a fait juste ça pour conclure avec le dossier ça. And I bring off these topics because I know people hear the words mediation. What is a mediator? What does it do? And for some of you have already gone through it. Some of you might have a case now and don't know what to expect. So we'll walk through the process. And the first part is the parties, the defendants and the plaintiffs, usually with attorneys, are going to select a mediator who they can agree on. And that mediator is usually going to be a retired judge or a very experienced attorney or someone who's trained in helping do mediations. Alors, nous venons avec information ça pour nous-mêmes. C'est parce que en plus nous-mêmes capables de gagner des dossiers qui sont en cours, quel que soit côté lié, et nous tendons à parler de médiation. Nous n'avons pas un but qui ça yo fait dans la médiation, qui ça un médiateur lié et qui genre dossier ça yo considéré. C'est à titre d'information que ça est pour nous-mêmes. Both sides do have to agree on that mediator, and in most cases, the parties will split the mediator fee, and the mediators usually run about $500-600 an hour,
and up to thousands, depending how good they are at getting cases resolved. Some mediations take a few hours, some can take a few days. And again, the costs are typically split. And that is one of the costs that people talk about when we say going to court can be expensive. Alors, médiateur a un choix. Les deux parties qui ont gagné pour entendre ce qui est moun y apprend comme médiateur. Et médiateur lui-même, dépendant de qualification, en pile fois, yo chargé $600, gen l'autre fois tout, gen doit jusqu'à 1000, dépendant de qui calibre de médiateur yo est. Second, before the mediation, both sides are going to submit what we call a mediation brief to the mediator. And it's just a written document that explains our side of the story and gives the key facts and the legal issues and the type of resolution we're looking for. That's also going to include any medical records and a brief outline of what we think our case is about. Alors, médiateur lui-même, là, l'a commencé, tout le monde dans la même chambre. Eh bien, l'a introduit chaque monde yo. Et chaque partie a gagné pour présenter une déclaration très brève de qui ça que position est sur chaque bagaille. Now, here in Florida, the mediation process, and it's a little confusing, but they're confidential, meaning that whatever is said and done at mediation, whatever is said to the mediator or even to the other side, can't be used later on if you don't come to an agreement in court against you. So it is an informal process, but also confidential and can't be used in court later on as evidence. Alors, ici, en Florida, médiation, c'est un bagage qui est informel, mais il est confidentiel. Ça veut dire que, quel que soit ça, il discuter juste ça dans médiation. Si vous pas arrivé sur une entente sous lui, vous pas capable d'utiliser ça pour aller dans court pour aller discuter publiquement. Now is the third part, the day of the mediation, where everyone's going to gather to get together. We call it the parties. That's going to be the attorneys. That'll usually be decision makers like the insurance adjusters and people that have decisions on whether or not to give money. And the mediation will usually start in a joint session where everybody's in the same room. Typically now, I would say 80% of these claims are now being done via Zoom. So when I say the same room, we're all in the same room on the screen where the mediator introduces themselves and explains how the process works and the rules. And then both sides will give what we call an opening statement. Alors, ces derniers temps, médiation m'a particulièrement li fait en Zoom, côté que tout le monde est sur le même screen là, et chaque partie est préparé pour raconter l'histoire par eux, sur gens que vous comprenez, et comme ça, tout le monde est capable d'entendre ça qui vient comme dispute là, ça lié. Now, the hard part begins. After both sides give their opening statement, that's where we tell our side of the story to the mediator, but also to the other side. Then the real work begins. The mediator separates the party into different rooms. With Zoom, it's different screens. We're on our private screen, and the mediator can come in and out. They can't hear what we say. We don't hear what they're saying. We call this a caucus. And it typically used to mean we went into separate conference rooms. Now, again, most of it's via Zoom, and we go into different screens. Alors, ces derniers temps, comme tout bagage arrivé dans Zoom, eh bien, il y a un screen privé. Dès que les deux parties étaient ensemble, chacun présentait cas, eh bien, les conférences a fait entre une partie, l'autre là, il pas la donne pour le temps qui ça qui a discuté. Alors, médiateur, ça l'a fait va-et-vient entre les deux parties et il y a une question qu'il a posée, il y a l'autre réponse qu'il a cherchée. This is when the mediator is going to go back and forth from room to room and talk to each side privately. And in those private sessions, the mediator is doing the work. They're asking questions. They're trying to help each side find some weaknesses in their case and also help the sides find the positive parts so that they can both understand that no case can win automatically and to try to get to an agreement. Alors, dans ces circonstances, médiateur, il y a de chambre à chambre, parler avec chaque partie en privé, aider chaque capable de joindre en raison dans le raisonnement par eux, dans chaque cas, qui weakness, qui force, qui gagne, pour deux parties capables de arriver sur une entente
qui agréable à eux deux ensemble. Then they're going to go back and forth and carry offers and counter offers back and forth to the parties. They're also going to help the parties understand what's driving the other side and their offers. And remember, part of this process is for the lawyers, but also part of this process is for the client who's never been involved in litigation, doesn't understand what going to court might be. So the mediator's job kind of becomes part therapist, part diplomat, and part reality tell her to both parties. Alors, raison qui fait que gain toute information ça qui a bail tout expliqué parce que en pile fois nous capable gain des dossiers nous pas habitués familiers à aller dans court. Alors médiateur lui-même non seulement ça li bon pour avocat mais li bon pour moun nan tout qui gagne ça de manière si vous capable arriver sur entente tel compte et entente ça li d'accord avec lui et nous capable résoudre le problème ça comme ça. I will tell you that a mediator is not there to be an advocate. They're not there to fight for you. That's what you have me for, your attorney. They're there to help you get to a yes, if a yes is possible in the case. Le médiateur, c'est pas pour représenter ou même qui gagne un cas. Rôle ça, il est réservé à avocat qui avec ou durant médiation. Mais médiateur, c'est plus capable de joindre en tant que côté les deux parties disent OK, nous d'accord. A good mediation can last sometimes a few hours, and it can be a very long day. And I yesterday was in a mediation that ended late in the past 5 o'clock. And I've been in mediations that settle in an hour or two. It depends on how complex the case is, and most importantly, how far apart the parties are when they start the negotiations. Alors, un bon médiateur, en médiation, des fois, il prend quelques heures. Des fois, tout dépendant de complexité de dossier, il est capable de prendre toute une journée et il y a l'autre qui allait plus comme ça. Tant qu'il y a des médiations qui fait, il dépasse 5 heures de l'après-midi. If the mediation is successful, like I said earlier, the parties are going to sign a written settlement agreement right there that day. You don't leave before it's signed. And that agreement is binding and enforceable, just like any other contract. This is very, very important. I get calls all the time from not my clients, because believe me, if you're my client, you will know this, but get calls all the time from other people that have other attorneys that have completed mediation. They've settled their case at mediation and they signed the mediation agreement. I want you to understand that once you sign an agreement, a mediation agreement, the dispute is over. There's no lawsuit pending. It gets dismissed and it's done. Alors, bagay pour nous comprendre, dans une médiation, eh bien, si médiation arrive à bon terme, eh bien, les deux parties ont entente, ont agrément que tous les deux d'accord avec eux. Eh bien, une fois que vous arrivez sur entente ça, sur agrément ça, et que tous les deux ont signé, eh bien, pas de dispute encore pour résoudre. Car fini, ou pas qu'à retourner, dire changer l'idée, mais pas faire encore. I want to make it clear, this is not a bad thing, because that means that the defense, the insurance company, they can't back out either. But it is so important to understand, because any one of you that ever has a car accident case that is put in litigation that is going to court is going to have a mediation before they get to court. Anyone that has been involved in a workers' compensation accident, they are required, before you can go to court, to go to mediation. So in both types of accident cases in Florida, you're going to be required to go to a mediation process before you ever see a judge. And I want to make it clear, because again, this is something we see all the time, not with our clients, thankfully, but with others, where that is, even though it's an informal process, mediation's casual, you sign that document, the dispute is over, the lawsuit is over, and that is the settlement. Again, a good thing, but an important thing to know. C'est très important pour nous connaître que si que médiation est faite, eh bien, tout problème yo résout, pas gain aucun dispute qui était encore, les deux parties pas gain raison pour yo continuer à aller aucun autre côté, parce que différence
divergence d'opinion, différence que tu gagné en résoudre, eh bien, kounya là, dossier ça li fini, et pas gagner rien encore qui peut le passer pour changer agrément ça que vous te fait. I would say most mediations are successful, especially if you have a good mediator that can help both sides see the positives, but also the weaknesses of their case. Mediation is successful. The other thing, again, costs. When you're sitting at a mediation and you realize if you don't settle the case, it might cost another $20,000 or $30,000 to go to court and win. Those have to be considered when you're at mediation. But if the mediation is not successful, if you can't come to an agreement, we call that an impasse, and now the parties go home and the case continues right on track. Alors, comme nous comprenons que médiation, c'est une façon que nous sommes capables d'utiliser, que ce soit c'était un cas accident automobile ou un cas accident travail. Parce que les demander pour nous passer par médiation dans tout cas ça. Et si que nous sommes capables de vivre sur une entente, eh bien, les deux parties sont capables de finir avec dispute ça. Mais dans le cas que pas ta gagné une entente qui est capable de faire, eh bien, les ça sont capables de dire que vous arrivez dans une impasse, côté que vous pas 40 ans, eh bien, dossier ça, tout le monde a la caille, et puis dossier a continué à la cour, Jean le parce que médiation pas capable de résoudre différence. But here's the good news and something very important as well to know about mediation. Even if a mediation doesn't settle, it still moves the case forward. And oftentimes, the parties now have heard each other's arguments. They've tested what their arguments are going to be, and they often do settle within a few weeks or months afterwards because the mediation has planted those seeds, and now both sides have had those seeds growing. Alors, ça qui gagne, même les médiations pas à résoudre argument, résoudre problème, quand il y a les deux parties, ils viennent un but de chaque ça gagne, qui dans chaque partie ils pensé et qui y a de problèmes qui gagnent. Eh bien, des fois, quelques mois après, ils arrivent sur une entente sans qu'ils n'ont pas continué à la cour, même les que ils n'ont pas capable de faire ça durant médiation. Now, what makes mediation special, and I think it's a great tool that we use here in Florida, and it's again, and we talked about it early on, is the concept of confidentiality. What is said in mediation stays in mediation here in Florida. Alors, ça qui fait médiation en spécial, c'est que vous êtes capable de rivaliser confidentiel, ou pas capable de divulguer ça discuter dans la médiation. Et en pile fois, moun yo capable à l'aise pour faire des ententes pour parler de bagailles comme ça, que pas d'après le faire en public. There are very strict laws here in Florida that prevent anything disclosed in mediation from being used later in court. This is not a technicality. This is really the cornerstone, the bedrock, the foundation of the mediation process. Alors, faut que tu comprennes très bien, quel que soit ça qui discuté dans la médiation, côté que moun yo capable de parler avec toute candeur, eh bien, si on pas arrivé sur une entente, yo pas capable de ramasser toute information ça pour le présenter publiquement à la cour, parce que la loi est complètement, catégoriquement pas d'accord avec qui pour faire ça. Because of these rules, these confidentiality rules, the parties can be honest. They can say things and do things that they wouldn't do in public, and they can explore creative solutions in mediation without worrying that their words will be used against them later in court. Alors, médiation, c'est une plateforme tout qui permet que moun yo capable sincère, yo capable dévoiler ça yo pensé, et yo capable dire quelques bagailles que peut-être si vous êtes en public, vous pas après le dire, pas peur que vous pas utiliser bagaille ça, vous continuez puis devant dans l'autre qualité bagaille. We're going to take a quick break. When we come back, we will finish up talking about mediation. I'll give you a few examples of how they work and why confidentiality is so important. Excuse me. And then we'll wrap it up talking about arbitration, which isn't as common, but becoming more common. And before we take the break, I just want to say thank you to Miss Marie, who's been my partner for all these years.
who listens to me say all these words in a long sentence and can translate better than anyone on this planet. So I don't thank her enough, but I wanted to thank her now. We'll take a quick break. Remember, we're always available for you, 954-523-5123. And reminding you, we're live here this morning. We're live here every Saturday morning, live from the office here on Sterling Road. So if you want to call in, 954-523-5123, we'll be happy to take some questions. Nous allons un petit pause publicitaire, mais là nous tournons, nous avons personne dans le bureau qui a présenté les choses avec vous chaque samedi matin. Et s'il y a une question, nous sommes capables de répondre. Les circonstances la vie a frappé fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait sous soins santé ou un parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, je pas comment dire, et mes bâton par là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait comme, sous pas fait comme et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant choisir. All right, we are back to what you need to know about the law. Reminding you, we're here for you, 954-523-5123 or 305-545-5123. It's always a free consultation. We're available anytime. I do ask if we don't answer on the first call, please leave your name and number, and we will call you back as soon as we can. If you're injured and you need us to come to your home, to the hospital, we're there for you. If you are savvy with tech these days, we're able to meet you online and we can sign the paperwork online and get started that way. Whatever we need to do to help you, we're here for you, 954-523-5123. Nous tournons encore avec tout ça, supposé qu'on est sous affaire la loi. Cabinet M. Jonathan Kane, il n'était pas très facile pour nous-mêmes, nous capables de communiquer avec lui. Dans le téléphone, nous disposons capable de parler avec nous. Et nous capables de venir dans le bureau, il y a une nouvelle location côté lié. Et si vous-même n'êtes pas capable de déplacer, ou pas très savvy dans le téléphone pour être capable de faire ça, la déplacer. À tout bureau, il y a venir la caille, il y a chita parler avec vous. Et il a fait tout ça qui est nécessaire impossible pour aider gérer le dossier ça qu'on gagne. So let me give you some examples of how mediation works. And probably the most common place that we see it is with divorce and family law. This is a classic example of a mediation. When a marriage ends and the children are involved, the parties go through this process before going to court. Alors, on a bon quelques exemples côté utiliser médiation. Tant qu'on a un divorce, dans les affaires famille, il y a un petit monde, on a décidé de ne pas prêter ensemble encore. Eh bien, en pile fois, eh bien, pour capable aider gérer et ça qui gagne en termes de qui gens peut le faire avec qui monde tout bagage ça yo aller dans médiation pour capable gagner une entente sur ça. Remember, when a marriage ends and there are children involved, the parties, the parents are going to have to deal with each other sometimes for years or even decades as co-parents, attending school events, navigating holidays. And I can tell you that a bitter trial in front of a judge can destroy the future of someone's relationship. Alors, dans le cas ça, les gens qui gagnent en pile décision, en pile bagaille, même les côtés à décider de ne pas vérité avec ça encore, mais pas oublier que vous avez gagné pour capable gérer tout le monde ensemble avec lui, à gagner des décisions que nous avons gagné pour prendre. Donc, nous ne pouvons pas arriver dans une entente, dans un bagaille côté que c'est impossible pour nous faire ça. Mediation in a divorce allows the couples, the parents, to craft an agreement both for custody, but also financially that actually works for the family rather than having a judge just impose whatever solution he or she decides. Alors, dans un cas de famille comme ça, vous êtes capable de parler concernant qui est-ce que tout le monde va vivre avec eux,
qui est que l'autre petit monde nan pral wè l'autre parent et dépenses que le pral prend pour gérer famille hein, à opposition qui était c'est un juge qui prend décision ça après. Same with an employee dispute. If you go to court, the judge can order money. But if you go to mediation, sometimes a mediator can get you money, but also require that they make your severance a confidential, your termination confidential, require that they give you a reference letter. Things of that nature can be worked out at mediation that can't be done by a judge. C'est même chose ça tout si gagne une dispute dans travail. En pile fois, mon yo on gagne des différentes opinions par quelconque. Eh bien, si on allait dans médiation pour dispute ça qui est dans travail là, eh bien, on paquet agrément en temps qui est capable de faire, soit pour travail là, pas by mauvais référence pour yo, en temps ça fait là pour rester confidentiel, ou si vous besoin de recommandation pour yo bail sans que yo même yo pas sale yo. And of course, with workers' compensation cases here in Florida and personal injury cases, any kind of auto accident, slip and fall, even medical malpractice, they're all required to go to mediation. Same concept. Try to get the parties to get together and make a resolution. Very different and often confused is arbitration. People hear arbitration, they think it's the same as mediation, but they are absolutely different. Alors, il est très important pour tout le monde comprendre qui gens que bagay ça yo fait. Parce qu'on gagne des fois gagne l'autre qualité méthode de résoudre un problème tant qu'au arbitration que vous pensez c'est même bagay avec médiation, c'est deux bagailles différents, c'est pas même yo du tout. Mediation, as I talk to you all show, is a facilitated negotiation. Someone's helping negotiate, but there is no decision maker. The mediator cannot make decisions. Arbitration is really just a private trial. Alors, différence qui gagne entre deux bagailles ça yo, c'est que dans la médiation, il y a une conversation qui est faite et que les deux parties sont capables d'arriver à une entente que les deux sont d'accord avec eux. Mais en arbitration, sont bagailles différents. Arbitrateurs, ils même des règlements qui sont très spécifiques et ils prennent des décisions eux-mêmes. An arbitrator, it's typically not one, but if a small dispute, you could have one arbitrator, but it's typically a panel of 3 arbitrators, and they're paid privately, just like mediation. Both sides typically split the arbitration cost depending on the situation, and the 3 arbitrators are going to hear evidence, they're going to listen to arguments, and whatever decision they decide is binding like a court. Alors, il y a un arbitrateur, eh bien, si c'est un cas petit, capable de un seul, mais si c'est un gros cas, capable de 2 ou 3, et il fait des ententes individuelles avec eux-mêmes, et comme ça, il est capable de car c'est un coup, un petit quoi petit que lié, que il a décidé sur bagage ça. So arbitration is more like a trial than mediation. It's very different from a trial as well, because most of the time it's contractual. That means the parties have agreed to arbitrate before any dispute has ever arisen. And again, I said most of you sign papers all the time, not knowing it, but with credit card disputes, a lot of loan disputes, other types of business disputes, it is agreed before you start that business, when you sign the contract, that you agree to go to arbitration and not go to court. And again, that's because of the expense involved. Alors, arbitration en lui-même, c'est un bagay avant même qu'on dispute, avant même qu'on bagay pour chercher gérer ou d'accord avec lui, parce que yo même, yo mettez lui dans contrat, tant que monde qui gagne crédit card, monde qui gagne certaines l'autre qualité contrat. Donc, il est déjà entré dans l'agrément que nous faisons, nous avons fait contrat ça. Si gagne un dispute, si gagne un bagarre, au lieu que dans l'encote, c'est moyen ça qui peut l'utiliser pour gérer question ça. I do think it's a good process, and we are getting tight on time. I do think it has been abused. If you have a cell phone, a credit card, or any kind of loan, or even an employment agreement, or work for a franchise, there is probably an arbitration clause, whether you know it or not, which means you are bound to go to arbitration.
L'important pour nous comprendre ça, qu'on paquet de bagailles qui régit pas ça. Si nous gagnons un téléphone cellulaire, si que nous gagnons l'autre qualité contrat, peut-être crédit card, nous gagnons une machine nous acheter, un paquet de bagailles ça yo tout contrat ça yo avant même une gagner que nous besoin gérer. Nous déjà prêts d'accord les nous signer papier ça yo si gon bagay qui pour gérer c'est arbitration que pour utiliser là-dedans. A lot of people think they're unfair because now you don't have your day in court. It also prevents people from having large class actions against these big corporations. So people do think they're unfair, but it is in almost every contract you have. Alors, en pile fois, en pile monde pense que ça n'est pas juste, etc. Mais ils utilisent moyen ça, c'est parce que le coûte un paquet l'argent pour aller dans le côte pour un paquet de temps. Eh bien, ça, il est capable de permettre que ils résout le problème ça sans que ils pas aller dans le côte. Arbitration quickly is kind of like mediation. Step one, the parties have to select the arbitrators. The way it's typically done, and it's kind of interesting, is each side will pick their arbitrator, and then the two arbitrators have to agree on the third. Alors, Jean, que ça a fait, c'est presque une autant pour médiation, except que chaque partie a choisi un arbitrateur, et puis les deux arbitrateurs, ça va choisir un troisième. Just like in court, there's discovery, there's depositions and document requests, interrogatories. This takes a bit of time. Discovery is a little bit more limited than in court. The arbitrator is going to control what you can and can't ask for. It's a much quicker process, but again, now we collect the evidence. Alors, processus ça allons un plus vite que l'autre, parce que arbitrateur ça pour déterminer qui genre de bagaille nous commander à qui l'autre bagaille que nous pas capable demander et qui genre de documents que nous capable gagner dans nous ou non. And then you're going to have a hearing. It's an arbitration. It's like a trial, like I said, but it's typically not in a courtroom. It's going to be mostly in a conference room, and the rules are much more relaxed. Rules of hearsay and things like that are a little bit more relaxed, but the lawyer is going to give an opening statement. They call the witnesses, they introduce all of the evidence, and they give a closing argument, all like they would do in court. Alors, c'est un cours d'arbitration, c'est un cours d'accaso équivalent à un plaidoirie. Côté que, au lieu c'est dans court, nous allons dans une conférence room. Et règlement, il y a un petit genre plus relax, que pas stringent tant que sous aller à la cour. Et les deux parties ont présenté, chaque monde fait une déclaration première, etc. Il y aurait les témoins, puis ils sont capables de gérer ça. And then there's the award. After the hearing, usually the arbitrators take some time to consider the evidence. It takes usually 30 to 60 days, and then they will issue a written award. The award says who wins, who loses, how much money or whatever other relief is granted. And unlike a court judgment, these are fairly brief. They don't really have a lot of legal reasoning. That is by design. They just are a final award. Alors, après que ça a fini présenté, eh bien, yo-même, yo pral considérer cas qui présenté devant yo, soit dans 30 ou 60 jours, yo pral bay une réponse par écrit, et réponse ça qui pral fait par écrit, lui-même, il va pral aller sur un bagay détail légal, etc., mais il y a un bagay très simple et il fini. And that brings up a point that people want to know is, can you appeal a arbitration award? And under most state and federal laws, you can, but it is very, very narrow. You can't just appeal like you can in regular court. It has to be narrow grounds like fraud, corruption, or if you can prove that the arbitrators were being impartial, but it's very difficult. Alors, en pile monde demande si décision ça que vous prend. Est-ce que si nous pas d'accord, nous capables d'aller en appel sur lui? Oui, nous capables d'aller en appel, mais c'est très difficile et cause qui est capable de faire nous aller en appel là, il est très limité. Tant que si il y a corruption, si que arbitrateur ça, il gagne impartialité, il favorise un parti passer un l'autre, ou si il y a fraude qui est faite. So,
understand that that's essentially going to be final. The good news is the dispute is ended quickly and it gets resolved with finality quickly. The bad news is if the arbitrator makes a mistake or you're not happy, it's a lot more difficult to get an appeal, and typically you're stuck with it. Alors, il est très difficile pour que nous dévions de ça. Et si par hasard que l'arbitrateur ça pas ta interprété loi correctement, ou si lui-même les faits qu'il a présentés yo mal présenté, eh bien très difficile pour que nous-mêmes nous défaites ça. Just finishing up with this, what I'm talking about is binding arbitration, which is once the decision is made, it's made. There is non-binding arbitration where if you don't agree to it, you can reject it and still go to court, kind of like mediation. And just so you understand the advantages, it's faster, it's private, and in many cases, it allows the parties to pick decision makers with relative expertise. For example, if it's a construction case where it's very complex, sometimes they'll use arbitrators who are familiar with construction law or engineering because they'll understand the process way easier than a judge. Alors, dans arbitration, il y a deux qualités. Il y a une, ça nous se dit là, côté que ou pas capable de faire grand-chose pour des faits résultats. Mais il y a un autre que si que ou même ou pas d'accord avec les gens que vous prennent décision, eh bien, on est capable de rejeter et continuer tant que si tu es dans la médiation, on n'a pas arrivé sur une entente et que ou aller à la cour pour continuer. Mais cas ça a existé, mais c'est très difficile. Et en pile fois, il y a besoin des experts dans ça que a présenté pour capable faciliter pour comprendre les faits. It is unbelievable how fast an hour flies when we're together on Saturday morning. I want to thank you again for listening to What You Need to Know About the Law. I hope you got a little smarter. I hope you know a little bit more about the law. And I hope you know that we've been here for over 30 years serving this community. We offer a free consultation. If you're hurt on the job, if you're hurt in a car accident, if a loved one you believe's been hurt or unfortunately dies because someone made a mistake, give us a call, 954-523-5123. If you have a question about the law you're just not sure about, we like to help. If I can't help you, I'll try to find you a lawyer that can or try to point you in the right direction. We have always appreciated giving this free consultation because I know how helpful it is, and we're going to continue to do that. So 954-523-5123. God bless and bonne fin de semaine. Vous avez écouté avocat Jonathan Kane pendant plus que 30 ans qui a venu chaque samedi matin avec nous dans la communauté là, porter toute qualité d'information possible et imaginable dans la langue non pour aider nous comprendre, mettez consultation gratis pour nous-mêmes, nous capables de le bureau 24/24 et nous capables de poser quelle que soit la question que nous avons gagné pour poser, quel que soit le genre de cas que nous avons gagné pour nous gérer. Si lui-même personnellement n'est pas capable de représenter nous dans le cas ça, la fait certain qu'il recommande nous l'autre bureau avocat qui va traiter nous avec aussi de respect et qui va l'apprécier que nous venons côté pour venir aider à gérer le problème. Non. Nous disons merci pour la confiance que vous mettez dans le bureau ça qui a continué pendant plus que 30 ans et qui l'a toujours observé avec même faveur. Les circonstances la vie a frappé au fort. Accident machine, accident de travail, glisser tomber, docteur fait arrêt sous soins santé ou grand parent qui mourit mal, ou a besoin d'un avocat qui a expérience dans cas ça pour défendre nous. Il est Law Office of Jonathan Kane dans 954 523 5123. Ou fait un accident machine ou bien accident de travail, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour tout cas slip and fall, medical malpractice ak wrongful death, il est Jonathan Kane dans 954 523 5123. Pour Hebladi, nek qui gen bâton, je pas comment dire, et mais bâton pas là, c'est mettre Jonathan Kane qui a plus passé 30 l'année depuis la servi communauté haïtienne dans l'état Floride là. Consultation gratis ti chéri, nous pas fait comme, sous pas fait comme et sous pas qu'à déplacer, n'a vinn joindre nous. Il est dans 954 523 5123. Ou ka suivre nous tous sur YouTube dans @Jonathan Kane 8138. Pas oublier, décision pour choisir un avocat pas de baser sur publicité. C'est responsabilité pour faire recherche sur avocat avant de choisir.